Atención. El Espíritu Santo me está mostrando algo urgente sobre ti ahora mismo, algo que no puede esperar ni un segundo más. Si no escuchas esto ahora, podrías perder bendiciones que han sido preparadas específicamente para ti, un regalo divino que está a punto de manifestarse en tu vida. No es coincidencia que estés aquí en este momento, Dios mismo te ha traído para que recibas una palabra que va a cambiarlo todo. El Arcángel Miguel, el gran príncipe que vela por los hijos de tu pueblo, tiene un mensaje crucial, un aviso decisivo que ha sido directamente comisionado desde los cielos. Su voz, que retumba con autoridad y amor, te está llamando a una oportunidad única, una oportunidad que está intrínsecamente ligada a lo que el título de este video permite, un dinero milagroso, una liberación financiera que ha sido reservada para aquellos que Dios ha elegido y que están listos para recibir. Soy un mensajero llevando palabras que pueden transformar tu vida por completo, no solo tus finanzas, sino tu paz, tu propósito y tu destino. Presta mucha atención. Mi amada familia en Cristo, queridos hermanos y hermanas, es mi responsabilidad entregarles esta revelación. Dios eligió este momento específico en el tiempo, en medio de todas las distracciones y desafíos del mundo, para que tuvieran acceso a esta verdad. No lo subestimes. El Arcángel Miguel me ha mostrado que hay un grupo selecto, un número específico de personas que están a punto de experimentar un avance sobrenatural en sus vidas financieras, una provisión que desafía toda lógica humana. Y la pregunta que resuena en el espíritu ¿eres tú una de ellas? Esta es tu última oportunidad para alinearte con esta bendición, una oportunidad que puede marcar un antes y un después en tu historia. No la dejes pasar. La urgencia no es para infundir temor, sino para activar tu fe y tu recepción, porque el tiempo de Dios es perfecto, y su tiempo para ti es ahora. Pero antes de que revele cómo se manifiesta esta bendición y por qué el Arcángel Miguel es la clave fundamental para su liberación, quiero hablar desde el corazón, quiero conectar con tu realidad más profunda. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras luchando solo contra fuerzas invisibles? Contra una corriente implacable que no te permite avanzar por más que te esfuerces, por más que nades contra ella? Has notado ataques extraños, inesperados y persistentes, conflictos que surgen de la nada en tu hogar, en tus relaciones, o una sequía financiera que parece no tener fin, que te roba la paz y la esperanza, y no sabes cómo protegerud ni cómo romper con ese ciclo vicioso? Entiendo perfectamente esta lucha, porque yo mismo he caminado por vías de sombra, de escasez y de incertidumbre. Sé lo que es sentir la presión abrumadora de las deudas, la angustia por el futuro incierto de la familia, la frustración de ver los proyectos estancarse una y otra vez, y esa sensación de que por más que trabajas incansablemente, el dinero se te escurre de las manos como agua entre los dedos, sin dejar rastro ni impacto duradero. Y esa sensación persistente de estancamiento, de que algo invisible te impide prosperar, de que una mano oculta te retiene, es una señal. Una señal de que el enemigo está operando sutilmente, sí, buscando robarte la paz y la provisión, pero también es una señal, y esto es crucial, una señal de que Dios está a punto de intervenir de una manera poderosa, sobrenatural y transformadora, porque Él siempre, absolutamente siempre, responde a los clamores genuinos y desesperados de sus hijos. Él nunca te dejará en vergüenza. Muchos de ustedes están agotados, llevan años orando por un milagro financiero, por una puerta abierta en sus carreras, por una solución a esa presión económica que parece asfixiante, que les quita el aliento. Algunos sienten que han sido olvidados por el cielo, que sus esfuerzos son en vano y que su fe se ha debilitado. Pero hoy, vengo a romper esa mentira del enemigo que te ha mantenido cautivo. El Arcángel Miguel me ha revelado que lo que parecía imposible, lo que creas que nunca cambiaría, está a punto de dar un giro radical. Dios tiene una estrategia específica, un plan divino, detallado y poderoso para tu victoria personal, y no es un plan cualquiera, es un plan que incluye una provisión milagrosa, una intervención divina directa en tus finanzas, una ruptura de cadenas de escasez que te mantienen atado. El Arcángel Guerrero Miguel está en acción, moviéndose con poder, con autoridad y con una velocidad asombrosa, y su movimiento está directamente conectado a tu avance financiero, a tu libertad de toda atadura económica. Él está desatando una bendición que fue contenida, un caudal de abundancia que ahora será liberado sobre tu vida, una recompensa por tu perseverancia.
Preparance para recibir. Ahora, escuchen con la mayor atención posible, porque lo que estoy a punto de compartirles es una revelación profunda, impactante y vivificante que el Espíritu Santo me ha entregado con gran urgencia. Vio en el reino espiritual una oleada de protección divina envolviendo a cada uno de ustedes que están en sintonía con esta palabra, que la reciben en su corazón. Profetizo que Dios está preparando un giro sobrenatural, un cambio radical y dramático en sus vidas, en sus circunstancias financieras y en la estabilidad de sus familias. En los próximos 7 días, si, en tan solo una semana, verán como lo imposible se vuelve posible, como las puertas que estaban cerradas con cerrojos abren de par en par sin resistencia, y como la escasez más severa es reemplazada por una abundancia que sobrepasa todo entendimiento humano. El Arcángel Miguel me revela, con una claridad asombrosa, que una protección celestial se está activando sobre ti ahora mismo, en este instante. Lo vio en el espíritu, el Arcángel Miguel posicionando ángeles, legions de guerreros de luz, con espadas encendidas, alrededor de sus familias, sus hogares, sus negocios, sus finanzas y sus ministerios. Están formando un escudo impenetrable, una barrera irrompible contra todo ataque del enemigo, contra toda intriga maligna, contra todo espíritu de escasez, de ruina, de enfermedad y de desánimo. La oscuridad no podrá tocarte, no podrá penetrar tu esfera, porque la luz gloriosa de Dios, manifestada a través de sus ángeles poderosos, te envió por completo. Dios me envió con buenas noticias que van a alegrar tu corazón. Él no te ha olvidado, ni por un segundo. Ángeles han sido comisionados específicamente para bendecirte, para lavarte de la mano, para guardarte a tu próxima temporada de victoria, de gozo y de prosperidad. Cristo mismo me ha mostrado tu victoria, y es una victoria que viene acompañada de una paz profunda, inalterable, y una prosperidad sin precedentes, una prosperidad que no tiene tristeza. No temas, porque el temor es el enemigo de la fe. Como dice el Salmo 91:1-2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dirio a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiar. Hoy, esa sombra es tu refugio inquebrantable, y bajo ella, toda provisión te será garantizada, tu seguridad será absoluta. Isaías 54:17 declara con poder y autoridad, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mi vendrá, dijo Jehová. Repetelo conmigo, declaralo con fe, ninguna arma de escasez, ninguna arma de enfermedad, ninguna arma de conflicto familiar, ninguna arma de desgracia prosperará contra ti. Y Romanos 8:31 nos asegura con una verdad innegable, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Arcángel Miguel, el general de los ejércitos celestiales, está contigo, ¿quién podrá detener tu bendición? ¿Quién podrá frustrar el plan de Dios para tu vida? Nadie. Absolutamente nadie. Te pido que cierres tus ojos por un momento, solo por un instante, y que te conectes con la presencia divina que está inundando este lugar. Vamos a orar juntos. Esta es una oración de protección, de cobertura y de empoderamiento, no una oración de guerra agresiva, sino de amorosa cobertura divina. Es una oración de fe que activa el favor celestial sobre ti. Padre Celestial, en el nombre poderoso y majestuoso de Jesús, vengo ante ti en este momento sagrado, un momento que tú mismo has orquestado. Reconozco tu soberanía absoluta y tu amor incondicional por cada una de tus criaturas. Declaro que cada persona que escucha esta palabra, que la recibe en su espíritu, está bajo tu cobertura divina, bajo tu manto de gracia y protección. Padre, activa la protección poderosa del Arcángel Miguel y sus justas angelicals sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus finanzas, sus negocios y sus ministerios. Que todo plan oculto del enemigo se desmantelado, expuesto y anulado, que toda opresión demoníaca se rompa, que toda flecha incendiaria del maligno sea apagada y devuelta al infierno de donde vino. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano inunde sus corazones, sus mentes y sus hogares, y que la sabiduría celestial los guíe en cada decisión, en cada paso que den. Declaro la activación de bendiciones sobrenaturales, de puertas abiertas que nadie podrá cerrar, de oportunidades divinas que aparecerán inesperadamente, y de un flujo ininterrumpido de provisión en sus vidas,
que no dependerá de las circunstancias económicas del mundo. Miguel, guerrero de luz, desata tu poder protector sobre ellos ahora, custodia sus pasos y sus destinos. Amen. Siente la presencia abrumadora de Dios en este instante. Siente como esa paz, esa calidez, esa seguridad, inunda tu ser, tu espíritu, tu alma. El Arcángel Miguel está marcando a cada uno de ustedes con un sello de favor y bendición. Sus nombres están siendo escritos en los anales celestiales como aquellos a quienes Dios ha escogido para manifestar su gloria en esta temporada, para ser testimonios vivientes de su poder. Estoy viendo, con claridad profética, una aceleración divina en sus vidas. Verán cambios significativos y tangibles en tan solo 7 días, un plazo sorprendente que solo la mano de Dios puede ejecutar. Prepárense para ser testigos de cómo sus oraciones más profundas son respondidas de maneras que nunca imaginaron, de formas que desafían toda lógica humana. La ruptura financiera está cerca, está a las puertas de tu casa, está tocando a tu puerta, y será un testimonio poderoso de la fidelidad inquebrantable de Dios en tu vida. Confía, porque el tiempo de la espera ha terminado. El Arcángel Miguel está abriendo los caminos, eliminando obstáculos que te han retenido por años y liberando el favor que te pertenece por derecho divino, por herencia en Cristo. Pero antes de que revele la magnitud asombrosa de la bendición que viene, quiero que entiendan algo fundamental, algo que es la clave para sostener todo lo que Dios hará, el preciso. No es magia, es fe. Es obediencia a la voz de Dios. Es la confianza inquebrantable en un Dios que siempre, sin excepción, cumple sus promesas, porque él no es hombre para mentir. Muchos de ustedes han pasado por pruebas extremas, por vías de sombra que parecen no tener fin, y es precisamente en esos momentos de mayor oscuridad, de mayor desesperación, que la luz de Dios se manifiesta con mayor intensidad, con mayor resplandor. Michael me está mostrando algo, una verdad tan liberadora que, pausa dramática, dejando el suspenso en el aire, que llenará sus corazones con una paz inquebrantable, una paz que aniquila toda ansiedad, toda preocupación, todo miedo sobre el futuro. Pronto les compartiré el secreto de la protección divina, y es mucho más sencillo de lo que imaginan, pero su impacto es eterno, transformador. Déjame contarte una historia, una experiencia personal que transformó mi propia vida de manera radical y que te mostrará, sin lugar a dudas, el poder inmenso de la intervención divina cuando menos lo esperas, cuando sientes que tus fuerzas se agotan. Hace un par de años, me encontré en el valle más difícil, más oscuro y más desafiante de mi vida. Enfrentaba una crisis financiera que amenazaba con derrumbar todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo y sacrificio. Mi ministerio, que es mi pasión y mi llamado, estaba en un punto donde parecía que no podíamos avanzar, que cada puerta se cerraba, y las deudas se acumulaban como una montaña inmensa, una losa que aplastaba mi espíritu. Sentía una preocupación profunda, una incertidumbre paralizante que me quitaba el sueño. Había días en que no sabía cómo iba a proveer lo básico para mi familia, cómo iba a honrar mis compromisos. Me cuestionaba todo, mis oraciones parecían caer en el vacío, no ser escuchadas, y a pesar de mi fe inquebrantable en Dios, la realidad golpeaba con una fuerza brutal. Recuerdo una noche en particular, estaba de rodillas, con lágrimas corriendo incontrolablemente por mi rostro, pidiendo a Dios una señal clara, una dirección precisa, una intervención. Estaba agotado física y emocionalmente, al borde del colapso. Pero en ese momento de profunda vulnerabilidad, de total quebrantamiento, decidí entregar por completo mi preocupación, mi angustia, mi desesperación. Comencé a orar, no con palabras elocuentes, sino con un clamor del alma, Señor, confío en tu plan perfecto, aunque no lo vea ahora, sé que estás obrando por mí. Arcángel Miguel, necesito tu guía, tu protección, tu intervención en esta batalla. Y fue en ese instante de rendición total, de confianza absoluta en su soberanía, que algo cambió dentro de mí. Una paz inexplicable, que no venía de las circunstancias, me invadió por completo. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que Dios tenía el control, que él no me abandonaría. En los días siguientes, las cosas comenzaron a moverse de maneras inexplicables, sobrenaturales. Una oportunidad que había estado estancada por meses, de repente se abrió de par en par, sin previo aviso. Un contacto inesperado me conectó con personas clave, con los recursos exactos que necesitaba.
Recibe una provisión que cubrió cada una de mis deudas de una manera que solo puedo describir como milagrosa, divina. Y como el Arcángel Miguel, como un estratega divino, movía los países en el tablero de mi vida, abría caminos donde no lo sabía, y desviaba los ataques del enemigo que venían contra mí y mi familia. El resultado fue un avance sobrenatural que no solo resolvió mis problemas financieros de raíz, sino que también expandió mi ministerio de formas que nunca había sonado, levantándome a un nuevo nivel de impacto y propósito. La misma mano poderosa de Dios, a través de la intervención directa y amorosa de Miguel, que obró en mi vida de esa manera tan milagrosa, quiere obrar en la tuya. Sé que algunos de ustedes están cansados de esperar, quizás han orado por tanto tiempo, han clamado con tanta fe, que la esperanza empieza a flaquear, que la duda intenta sembrar su semilla. Pero permitim decir algo con toda la autoridad y el amor de Cristo, la temporada de lucha, de escasez, de estancamiento, está verdaderamente llegando a su fin. Y es el tiempo de tu cosecha. He visto a Dios sorprender a familia tras familia, liberando finanzas de maneras asombrosas, restaurando relaciones que parecían rotas para siempre y sanando enfermedades terminales de formas que solo él puede hacer. Mi propia historia es solo una de miles de testimonios vivientes que confirman que Dios es fiel, que su palabra es verdad, y que cuando confiamos en él y en la obra poderosa de sus ángeles, nada, absolutamente nada es imposible. Lo que pasó en mi oración no solo me dio una solución, sino que cambió mi perspectiva sobre todo, sobre la vida, sobre el poder de Dios, y es esa misma perspectiva de victoria, de fe inquebrantable, la que quiero impartir hoy. Confía en el preciso divino, porque la victoria está asegurada en los cielos para ti. En menos de 2 minutos, sí, en un breve momento, entenderás por qué Dios te trajo aquí hoy. No es por casualidad, no es por entretenimiento, es por una razón poderosa, específica, llena de gracia, una razón que cambiará el caso de tu vida para siempre. Permanece conectado, porque lo que viene ahora es el clímax de tu bendición. Ahora, levanta tus manos conmigo, así como estás, en señal de recepción y de adoración. En este preciso instante, en este momento sagrado, el Arcángel Miguel y una multitud incontable de ángeles, legions de seres celestiales, están liberando bendiciones sobre tu vida. Siente como la atmósfera salina de la presencia palpable de Dios, como la paz divina, el favor inmerecido y la provisión sobrenatural descienden sobre ti como una lluvia refrescante en un desierto, llenando cada rincón de tu ser. No es una mera expectativa futura, es una realidad espiritual que se está manifestando en el aquí y el ahora, en tu presente. Abre tu corazón y recibe. Voy a orar por ti una vez más, con una unción renovada. Esta es una oración de cobertura total, de favor sobrenatural y de la protección infalible del Arcángel Miguel sobre cada área de tu existencia, sin dejar nada fuera. Cierra tus ojos y recibe cada palabra en tu espíritu. En el nombre poderoso y majestuoso de Jesús, yo, tu siervo, extiendo mi mano profética y declaro el favor sobrenatural del Arcángel Miguel y su protección inquebrantable sobre cada persona que está conectada a esta palabra, que ha permanecido hasta este momento. Declaro que todo espíritu de pobreza y escasez, toda limitación financiera, es atado y expulsado de sus finanzas, sus hogares y sus generaciones, desde la raíz. Declaro que toda enfermedad, toda dolencia, toda aflicción física es sanada, expulsado y desaparece por el poder inefable de la sangre de Cristo y por las llagas de Jesús. Declaro la restauración de relaciones rotas, la unidad en el hogar, la armonía familiar y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano en cada corazón. Que el favor de Dios te siga a donde quiera que vayas, abriendo puertas que nadie podrá cerrar, creando oportunidades inesperadas y atrayendo la provisión milagrosa que necesitas y que excede tus sueños. Miguel, custodio de la justicia y la verdad, posiciona tus huestes angelicals para custodiar sus entradas y salidas, sus caminos y sus destinos, protegiéndolos de todo mal y de todo peligro. Declaro abundancia en cada área de sus vidas, una abundancia que desborda. Declaro que son bendecidos para bendecir, prosperados para extender el reino de Dios en la tierra, para ser luz y sal. Veo la sonrisa radiante de Dios sobre ti en este momento. Un gozo inefable que llena tu corazón hasta rebosar. El Arcángel Miguel está celebrando tu victoria, tu avance, tu milagro, incluso antes de que se manifieste completamente en lo físico,
porque en el reino espiritual, ya es un hecho consumado. Recibe tu milagro ahora, abrazalo con fe. Amen. Mi amada familia en Cristo, después de orar juntos y de recibir esta palabra tan poderosa y transformadora, quiero invitarte a una comunión genuina, a un acto de fe y participación que celebra esta bendición y la hará manifiesta en tu vida. Y es un momento de reciprocidad, de amor y de conexión espiritual. Primero, quiero que escribas tus nombres, sí, tus nombres completos, en los comentarios de este video. Al hacerlo, no es solo un acto de escritura, es una declaración pública y audible de tu fe en Dios y en esta palabra profética, y te aseguro solemne que cada nombre será recordado en mis oraciones diarias, en mi tiempo de comunión con el Padre. Es un acto de fe que activa y personaliza el favor de Miguel que se está derramando sobre ti. Escribir tu nombre no es solo dejar un comentario, es una señal tangible de que eres uno de esos 144, sí, una de esas personas elegidas, apartadas, para recibir este dinero milagroso y esta protección divina que te libera de toda ansiedad. Es un pacto de conexión, una alineación con esta unción que fue poderosamente. Segundo, te pido que le dé gusta a este video ahora mismo, como una declaración de tu fe inquebrantable en la bondad ilimitada de Dios y en su poder para cumplir cada promesa. Cada me gusta es un amén visible, una afirmación rotunda de que crees, de que confías, de que él es capaz de hacer mucho más de lo que pidas o imaginas, de lo que tus ojos pueden ver. Es un acto de adoración, un grito de fe a lo que el cielo está liberando sobre ti en este preciso instante. Y tercero, te invito a multiplicar esta bendición, a ser un canal de las manos de Dios. Comparte este video con al menos 7 personas que sabes en tu corazón que necesitan desesperadamente escuchar esta palabra de esperanza, de protección sobrenatural y de provisión milagrosa. Cuando compartes, te conviertes en un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros, para ser una luz en su oscuridad. Y la ley espiritual de la siembra y la cosecha asegura que esa bendición regresará a ti multiplicada exponencialmente, de formas que te asombran. Es un acto de amor puro, de generosidad desinteresada que el cielo honra y recompensa abundantemente. Quiero que sepas, desde lo más profundo de mi corazón, que cada uno de ustedes que participan estos actos de fe y amor será recordado no solo en mis oraciones diarias, sino en mis momentos más íntimos de comunión con el Padre, en mis tiempos de intercesión. Para aquellos que dicen una protección continua durante el sueño y una palabra de aliento y dirección constante, los invito a buscar mis videos de oración nocturna en este canal. Son un bálsamo para el alma, un escudo espiritual para tu descanso. Si sientes que el Espíritu Santo está agitando en tu corazón en este momento, si sientes esa paz, esa alegría, esa fe renovada, te invito a que comiences a alabar a Dios con nosotros, ahora mismo. No importa dónde te encuentres, en qué circunstancia, levanta tu voz y glorifica a aquel que hace milagros, al Dios de lo imposible. Celebra tu victoria con anticipación y con gozo, porque la manifestación está en camino, ya está en movimiento, ya la tienes en el espíritu. El Arcángel Miguel ha marcado tu casa, tu familia y tus finanzas con su favor eterno y su protección inquebrantable. Permanece firme en la fe, no dudes, no te desanimos, porque tu testimonio está a punto de sorprender a muchos, de glorificar el nombre de Dios y de ser una inspiración para las naciones. Amen.